Hello, Sanim. I was curious. Recently, I live in the U.S. and um, you know the election is coming up in U.S. So there's a lot of fierce competition between like both candidates and um, Trump. One of the candidate, Trump, he recently mentioned that like I think he's trying to um, his policy is more towards like stopping the war and stuff, towards like Ukraine. Recently, he mentioned Kim Jong Un. He said that Kim Jong Un is gonna miss me. So I feel like he's like if he becomes president, he's trying to initiate the like start the talk. But like aside from politics, whoever becomes president, um, why should the U.S. from your perspective should initiate the conversation for U.S.'s benefit, and what should be uh, the concrete details? Like, what should the U.S. policy be if they initiate that conversation? Yeah, that was my question. 네. 사람들은 무엇을 자기 삶에 있어서 가장 중요시하느냐 하는 것은 사람에 따라 다릅니다. So everybody's different on what they consider valuable or beneficial or meaningful to their own lives. 즉 사업을 하는 사람은 경제적 이익을 가장 중요시합니다. For businessmen, economic benefits is the most important. 정치인들은 권력을 잡는 것을 가장 중요시합니다. And politicians consider power as most important. 뭐 학자들이나 종교인들이나 이런 사람들은 명예를 얻는 것, 인기를 얻는 것 이런 것을 가장 중요시합니다. Educators and clergy tend to consider fame or recognition as most important. 옛날부터 이랬어요. 이거를 첫째가 부라 그러고 두 번째가 귀, 세 번째가 공명. 그래 부귀 공명을 사람이 추구한다 이렇게 말합니다. So there are different Chinese letters that actually denote this, right? Basically wealth, power, and fame. 그런데 트럼프 전 대통령은 이게 사업가 출신입니다. So Trump is a businessman. 그렇기 때문에 그런 경제를 제일 중요시합니다. And he considers the economic benefits. 즉 이념적인 사람이 전혀 아니라는 거예요. So he comes from that background. 또 군사적인 전문가도 아니고요. He's not a military expert. 미국의 군수 산업의 어떤 그런 후원을 받는 사람도 아니고. He doesn't rely on the support of the military industrial complex in the U.S. 그가 생각하는 것은 미국이 경제적으로 옛날에는 절대적으로 다른 나라에 대해서 우위를 점유했는데 지금 경제적으로 다른 나라에 점점 뒤처져 가고 있다 이렇게 생각하고 있습니다. So I think his conception is that the U.S. used to have the absolute kind of superiority when it comes to economy in the past, but now there are a lot of rivals, and U.S. is actually falling behind. 그 안에서도 미국의 중상층, 백인들 이런 사람들이 이 소득이 떨어지고 삶이 열악해지고 있다고 생각합니다. And he also believes that the middle class, especially the white middle class, and their economic fortunes have really declined over the past decades. 왜 이렇게 미국이 또는 미국인이 어렵게 됐느냐 하는 겁니다. Basically, his main question is probably why is U.S. in such a place? 이것은 전 세계에 안보를 지키기 위해서 경찰 역할을 한다고 너무 군사비에 돈을 많이 쓴다는 거예요. And one of his conclusions is that U.S. spends too much money being the police for the world. 그리고 두 번째는 이런 경제의 어떤 자유화, 세계화 이런 것에 의해서 미국의 어떤 돈을 중국이라든지 이런 나라들이 너무 많이 가져간다는 겁니다. And also, he believes that due to such trends as globalization and free trade, that a lot of the U.S.'s money is being taken by China and other countries. 그리고 세 번째는 이렇게 외국에서 이민들이 자꾸 들어와 가지고
이 미국의 이 부를 그들이 나눠 갔기 때문에 어렵다는 거예요. And third is that he believes that there's a lot of inflow of immigrants into the U.S. who are actually making the pie smaller. 그래서 첫 번째는 세계 경찰의 역할을 하지 않겠다는 겁니다. Basically, he no longer wants the U.S. to be the policeman for the world. 또 우리에게 그런 역할을 하려면 돈을 너가 내라는 거예요. And if you want us to be your policeman, pay us. 그러니까 유럽은 왜 우리는 미국은 GDP의 뭐 3% 정도 국방비를 쓴다면 유럽은 왜 1%도 안 쓰느냐? 그것도 돈을 내라. 이제 돈을 안 내면 우리도 더 이상 너희들의 안보에 대해서 우리가 과다 지출을 하지 않겠다 이런 관점이에요. So the warning to the Europeans is that U.S. spends about 3% of our national GDP on national defense. How come you spend less than 2% or less than 1%? So unless you bring up your own percentage, we are no longer going to overextend ourselves to support or defend your national security. 또 한국도 지금 뭐 삼성, 현대차가 미국에 막 팔리고 잘 사는데 왜 우리가 한국에다가 군대를 파견하고 많은 경비를 들여야 되느냐? 군대가 필요하면 한국 사람들이 그 돈을 내고 돈을 내지 않으면 우리는 나가겠다. 누구 안보는 누가 지켜라 이런 얘기예요. So same thing, same story to Korea, same message, right? Because we have a lot of Hyundai cars being sold, we have a lot of Samsung, LG all over the place in the U.S. So you're a wealthy country now. So why do I have to spend so much money, having my army, military, defend your national security? If you want that service, you pay. 일본도 국방비를 더 내라는 거예요. So similar to Japan. 그러니까 이 우방국에게 전에는 우방이라 해서 보호하고 여러 가지 또 그렇게 안보를 지켜주면서 또 많은 다른 경제적 이익을 미국이 취하죠. 뭐 공짜는 없습니다. 그럼에도 불구하고 미국 유권자들에게 우리 돈이 너무 많이 쓰인다. 그래서 저것들이 우리 돈을 다 가져간다. 그러니까 저 사람들에게 부담을 시켜야 된다. 이런 거는 미국의 납세자한테는 굉장히 설득력이 있습니다. So obviously, before Trump, under the kind of umbrella of alliance, U.S. did provide, national defense services, but in return, U.S. also got a lot of economic benefits. There's nothing free in this world. But having said that, the story that sells to the U.S. voters is that, we are spending too much money defending these countries who are already wealthy, so we should no longer do that and ask them to pay. I think that's a powerful story to sell. 그러니까 우크라이나 전쟁을 계속하려면 유럽 사람들이 돈을 내라는 거예요. And so the story is that if you want to maintain or keep going the Ukrainian-Russian war, then the Europeans should pay. 그러니까 그렇지 않으면 이 상태에서 스탑을 하자는 거예요. Or if you don't want to pay, then we have to stop right now. 한국도 마찬가지예요. Same thing with Korea. 뭐 때문에 자꾸 군사 훈련하는데 경비를 들이느냐는 거예요. Why do we keep spending these enormous sums of money on doing military exercises? 그냥 김정은하고 대화해가 좋게 지내면 이런 군사비 안 들여도 되지 않느냐는 거예요. Because if we improve our relationship with Kim Jong-un and North Korea, then we no longer have to spend so much money. 이러니까 전통적인 안보의 개념, 즉 두 개의 진영이 적대적인 관계를 유지하면서 경쟁하는 이런 개념에서 이 사람은 완전히 경제적 관점에서 완전히 다른 관점에서 보고 있는 거예요. So he is actually looking at this situation from an economic perspective, not from a traditional kind of defense, international affairs perspective. 그래서 지금 전통적인 관점에서 가지고 있는 학자라든지 안보 전문가 입장에서는 굉장히 혼란스러운 거예요. So, to a traditionalist on how we think about usually international affairs and relationship and international security, this is chaotic, very confusing. 아마도 트럼프가 대통령이 당선된다면 주한미군 주둔을 하겠다면 아마 지금의 경비의 한 5배는 내라. 전에도 그렇게 요구를 했거든요. 이렇게 요구할 거예요. So if Trump gets reelected again, he's probably going to ask South Korea to pay up to 5 times more than it currently does to support the U.S. military forces in Korea. He has done that before. 일반적으로는 우리가 부담하는 경비를 그 전해에
그러니까 인플레이라든지 경제 성장이라든지 국방비 우리가 증액이라든지 이런 범위 안에서 증액을 해왔는데 이거는 뭐 그게 아니라 터무니없이 5배 내라 이렇게 나오는 거예요. Because usually the policy has been to increase the South Korean support for U.S. military in South Korea within the limits of the inflation as well as economic growth and whatnot. But this went way beyond that because it was like 5 times before what we used to pay. 그러니까 북한에서 한미 간에 군사 훈련하지 마라. 그것 때문에 우리가 두렵다. 이렇게 하니까 오케이 그럼 너 핵실험 같은 거 하지 마라. 그럼 우리 훈련 안 할게. 이렇게 막 간단하게 훈련 안 하면 뭐 1억 불씩 아끼니까 좋은 일이지. 이렇게 막 단순하게 생각해서 결정을 하는 거예요. So he thinks in much more simpler terms. For example, North Korea told him that stop your military exercises because that makes us fearful. And then Trump said, okay, we'll stop it. We'll save hundreds of millions of dollars by not doing so. But in return, stop your nuclear tests. 그렇게 해서 자기가 집권했을 때는 북한에서 미사일 테스트나 뭐 핵실험 같은 거 중지시켰다는 거예요. So basically, he claims that during his administration, North Korea did not perform any nuclear tests or any missile tests. 그러니까 이 말에는 상당히 새로운 비전도 있고 진실도 있고 또 오류도 있고 뭐 이렇게 뒤섞여 있습니다. So in this new perspective he brings, there's a lot of confusion. There's a lot of new perspective. There are a lot of errors. So everything is kind of lumped in. 그리고 이제 이 중국에서 제품을 생산하거나 한국에서 제품을 생산해가 미국에다 파는 거에 관세를 많이 부과하고 누구 미국에 팔려면 공장을 미국에다 세워가지고 해라. 그래서 미국 사람들이 공장에서 일할 수 있도록 일자리를 마련해라. 안 그러면 관세비를 높이겠다. 뭐 10%, 20%도 아니고 막 100%, 200% 높이겠다. 이런 식으로 지금 하는 거예요. And it's also threatening to actually impose tariffs on, like not 10 to 20%, but 100 to 200% on manufactured goods coming into the U.S. From South Korea or China, for example. Because his story is that if you want to sell to the U.S., build your factories inside the U.S. so you create jobs for the Americans. 또 남미에서 남아메리카 지역, 라틴 아메리카 지역에서 미국으로 들어오는 이런 이민자들, 불법 이민자들을 막기 위해서 국경변에 완전히 장벽을 쌓아서 차단을 하겠다는 거예요. And also, he wants to prevent all the migrants kind of flowing in through the southwest border into the U.S. He's claiming that he's going to finish that wall and make sure that no one gets in. 네, 이런 것에도 항상 그것이 인도주의적으로 많은 부정적인 측면도 있고 또 일부 사람들이 생각할 때는 또 긍정적으로 받아들이는 측면도 있고 이게 뒤섞여 있습니다. So, a lot of his policies, we have seen a lot of negative consequences for the humanitarian aspects of it, as well as some others actually, see a lot of positive aspects to his policies and his narratives. 그래서 전 세계가 이게 좋다 나쁘다를 떠나서 기존에 있던 관점에서 바뀌기 때문에 다 지금 불안정한 거예요. So, forget the fact that whether we evaluate Trump to be good or bad, what we do see is that he is a disruption to the traditional status quo, traditional paradigm of how we view the world and governance of the world. So it's chaotic, it's confusing. 그러니까 1기 트럼프 때는 약간 좀 돈키호테적으로 이게 좀 정말 불안정하고 이게 뭐 어떻게 될지 모르는 그런 불안정한 상태로 문제 제기를 많이 했다면 지금 2기 트럼프가 지금 제기하는 거는 비교적 미국 시민들의 절반이 지지를 받으면서 안정적으로 그런 정책을 추진할 가능성이 높다 이렇게 보여집니다. So in the first administration, he was new. So, there was a lot of instability within his administration. So he was more like a Don Quixote, right? And trying to kind of rail against the windmills. But in the second administration, what people are seeing that he's going to actually hit this ground running. There's a lot more stability.
in terms of policy making, in terms of his positions and whatnot. So he's going to actually really start pushing through some of these policies. 그렇기 때문에 우리가 이것을 무조건 긍정, 무조건 부정적으로 대응할 게 아니라 왜 이런 현상이 일어나며 이렇게 될 때 세계에 어떤 어려운 점이 있고 어떤 좋은 점이 있겠느냐 이걸 우리가 살펴서 긍정적인 건 받아들이고 부정적인 건 우리가 거기에 반대하는 운동을 해나가면 될 것 같습니다. So instead of trying to evaluate or judge, the person of Trump as good or bad, we should look at really the underlying cause of why of these policies, right? And what's the underlying phenomenon that is actually driving some of these trends and policies and thought space in the U.S. and whether some of these policies, if enacted, is going to be positive or negative to the world or to our interests, and decide our opposition or support based on such analysis. 그러니까 이념적인 것을 떠나서 사실에만 근접한다면 우크라이나 전쟁은 지금 이 전선에서 멈추는 것이 모두에게 이익입니다. For example, the example of Ukraine war, Russian war, so forget the ideology, forget the kind of ideology or philosophy behind it, but look at it from a realistic perspective. And then you see that, stopping the war or having an armistice as in the current impasse is probably the best way to actually save a lot of lives. 여기서 영토를 잃었다, 어쩌다 하면 계속 희생이 치러집니다. 이 전선이 어느 쪽으로 압도적으로 우위를 점할 수 없는 정체 상태입니다. Because we're now in an impasse along those, the boundary. And trying to grab this piece of territory over the other piece of territory, it's just going to lead a lot of sacrifices. 이럴 때는 너무 이념적으로 접근하면 안 되고 과거에 자꾸 집착해서는 안 되고 지금 더 이상 전선이 움직일 수 없다면 휴전을 하면 희생이 적고 전쟁을 하면 희생이 크다 이렇게 단순하게 봐야 합니다. So if you are too attached to what was in the past, if you approach this too ideologically, then it's just going to lead inevitably to a lot more sacrifice. So in such a case, just approaching it simply based on the reality on the ground is just going to lead to a better outcome. 그리고 나머지는 이제 평화적으로 계속 이제 대화를 통해서 조정을 하는 역할을 해나가야 됩니다. And the rest can be done peacefully through conversation and make those adjustments that are acceptable to both sides. 이것이 국경이 아니라 여기서 멈추고 앞으로 나머지는 전쟁을 통하지 말고 대화를 통해서 조정을 하자는 거예요. 서로의 이익을. So basically, pause the war now and not through kind of conflict, but through conversation, let's resolve our remaining issues. 한반도 문제도 마찬가지입니다. Same thing with Korea. 긴장을 완화시킬 수가 있습니다. And there are ways for us to actually ratchet down the tensions. 대신에 이제 주한미군 주둔비를 경제적으로 많이 지불해야 될 이제 어려움을 또 만나게 됩니다. At the same time, South Korea is going to be facing with a huge, much bigger bill for the U.S. military presence. 또 한국의 현대자동차나 SK나 삼사나 지금 미국에서 투자에 대해서 면세해 준다 그래서 또는 보조금을 준다 그래서 미국에 많이 투자를 했는데 트럼프 들어와서 보조금을 깎아버리거나 없애버리거나 이럴 위험도 있고 그대로 줄 테니까 투자 더 하라 이런 요구도 할 수 있고 그래서 경제적으로는 사실은 좀 어렵습니다. Yes, economically, we're at an uncertain state from a South Korean perspective because a lot of large conglomerates like SK, like Hyundai, like Samsung have invested billions of dollars in the U.S. because of the infrastructure bill and the support that the U.S. government promised. When Trump comes in, he may actually eliminate this support, or he actually might do the opposite, actually provide more support so people can build factories. 그리고 기후위기에 대비한 CO2를 감축시키는 것도 어렵습니다. 왜냐하면 트럼프 전 대통령은 이 CO2의 배출로 인한 이 기후위기라는 것에 그렇게 신뢰를 하지 않습니다. 그러니까 태양열 발전이 값이 샀냐, 기름을 채취하는 게 값이 샀냐, 이 경제적인 관점만 보고 있기 때문에. And also, our kind of efforts against climate crisis might also take a backseat because I think Trump looks at everything from an economic pros and cons, basically on a balance sheet. Is this
more beneficial, profitable or not from I don't think it takes too much stock in this theory about human created climate crisis. 무조건 나쁘다든지 좋다든지 하지 말고 이런 문제를 보면서 우리가 대응을 해 나가야 되지 않겠나 이렇게 말씀을 드립니다. So I think ultimately what I'm trying to say is that let's step back from judging somebody or some policies or some personalities as good or bad. Instead of making value judgment, take each policies or each statement and try to analyze, as objectively as possible whether that's good to our interests or not.